Apologies for that. I believe there was some kind of technical issues with the microphone. So inshallah, we will continue from here. So as I was saying, inshallah, we need to try and have good company. And the method I gave was that we should try and practical way that we could apply this is maybe have a WhatsApp group or any other types of groups which we can use in order to connect it with these good companies and good friends that we may have, in order so that we can remind ourselves on a daily basis. So that's one method that we can use. That, of course, there's many other ways that you can do and be innovative, do different things. And as I will mention later on, it's important that we try and keep be innovative, because then we do not want to get bored of this as well. So the second thing that we can practically apply is in regards to recitation of the Holy Quran. Now, recitation of the Holy Quran is also very important, as the verse which I recited in the Quran in the khutbah is in regards to the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala says, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلُ فِيهِ الْقُرْآنِ, the month of Ramadan in which was sent down the Quran. So this month had come to us in order to remind us and bring us back to the Quran. Now, if we are not to stay upon the Quran, then the question is, was this month even beneficial for us? So once the month of Ramadan leaves, we need to stay steadfast on the Quran and the recitation of the Quran. Why? Because the Quran has been sent as a guide for us. It's been sent as a guide. So when Allah subhanahu wa ta'ala said that this Quran has been sent to us, He says, هُدًى لِلنَّاسِ, it is a guidance for mankind. So this Quran is a guidance for mankind. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said that keep at something for 40 days and inshallah you will stay steadfast on that. Whether that be to do good actions, to do rewarded action, or to stay away from sins. If you stay away from sins for 40 days, inshallah this will become a part of your nature. And at the same time, if someone stays steadfast on a good deed, on a good action, then they will remain steadfast on that for that person's nature. So once we have finished the month of Ramadan, we will have completed 30 to 29 days. Okay? So we may have 29, we may have 30 days. That leaves us with approximately 10 to 11 days in addition to that, in order to complete our 40 days. So if we can stay steadfast at least for another 10 to 11 days and stay sincere in our recitation of the Holy Quran, then inshallah through the blessings of the month of Ramadan and through the blessings of this quote and the saying of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we will be able to remain steadfast on it. So that's the second point. And remember, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radiallahu ta'ala anhu, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, he asked Allah subhanahu wa ta'ala once he saw Allah subhanahu wa ta'ala in his dream, and he said, "Oh Allah, what takes a person closest to you, oh Allah? What brings a person closest to you?" Allah subhanahu wa ta'ala says, "Al-tilawat al-Quran." So Imam Ahmad bin Hanbal, he asked that, "Oh Allah, is it with understanding or without understanding?" So Allah subhanahu wa ta'ala replied that it is with and without understanding. So even if it is without understanding, you will still get the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. However, the ulama kiram has also reiterated here that if you are without understanding, that it will take you longer to gain the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala than with understanding. Because when we understand the verses of the Quran, then we are able to apply it and become an embodiment of the verses of the Holy Quran in our lives as well. So try and gain the understanding of the Holy Quran, read Kanzul Iman, and try and understand that Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us, He is guiding us throughout our lives, as the Quran has been sent as a guide. As well as that, of course, the Quran is shifa as well. So the current conditions we are going through, read the Quran so we are protected from these conditions and we are protected from this virus at the same time as well. Along with that, in the Quran, if you look at it, Allah subhanahu wa ta'ala, in approximately 90 places, Allah subhanahu wa ta'ala refers to us directly. And He says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe. Now Allah subhanahu wa ta'ala is conversing with us directly, hence why it has been said that if you wish that you speak to Allah subhanahu wa ta'ala, then either recite salah or recite supplication. Yani ke dua karo ya phir salah karo.
अगर आप ये चाहते हो कि आप रब के तबारक व तआला से गुफ्तगू करो तो नमाज पढ़ो या फिर दुआ करो, और अगर आप ये चाहते हो कि रब तबारक व तआला आपसे गुफ्तगू करे, आपसे राब्ता करे, तो फिर क्या करे? तो फिर कहा गया है तो कुरान मजीद को खोल के पढ़ो, क्योंकि दिस इज द कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. When you want Allah subhanahu wa ta'ala to speak to us, then open the Quran and remember that Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us. And this is the best way to gain the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is directly speaking to us. So try and understand the Quran, try and read the Quran. As Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, the Quran penetrates the blood and the flesh of those people who learn the Quran at a young age. So those who are young, the Quran penetrates our blood and our flesh. And that is only if we understand it. But for those who are older, Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that if you are older and you make an effort to learn the Quran, to read the Quran, to understand the Quran, अगर आप बुढ़ापे में हो, आप बड़े ज़्यादा उम्र हो गई है, तो आप ये सोच रहे होगे कि ये तो जवान लोगों के लिए ये बशारत है, तो हमारे लिए क्या? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप बुढ़ापे में हो और अगर आपको तकलीफ होती हो कि कुरान पढ़ना मुश्किल पड़ रहा है, फिर भी आप ये कोशिश करते रहो कि मैं कुरान सीखूंगा और उसको समझकर उस पर अमल करूंगा, तो फिर आपके लिए दुगना सवाब है. सुभान अल्लाह. That if you are older, then it's been said that if you try and try to understand the Quran, even though you are older, but you stutter and you stammer and you find it difficult, then for you is double the reward. Subhanallah. So let us try and learn the Quran. So that was number 2. So the first one was to get good company. The second one being the recitation of the Holy Quran. And the way to do that, even if it's a page or two, or even if it's a few verses a day, try and read and understand those verses and try and apply that in your life as well, inshallah. And that also can connect with the first point, because you can make it into a group and you can say that every day you will learn an ayah, and you will apply and you will assign ayats to the people in your group, and you will say that today you will learn that ayah and you will explain the ayah to us in the group. Now, of course, remember that you must ensure you're using authentic books, Kanzul Iman, Nurul Irfan for tafsir, or Khazainul Irfan, or Ruh al-Bayan, or Tafsir Jalalain, etc., etc. Make sure that the books that you are using are viable and are from the Sahih al-Aqidah, or Ahl Sunnah wal Jama'ah. And if anyone wants to find out about this, contact the brothers at Spiritual Society of Canada, and inshallah they shall contact me and I will be able to provide these resources as well, online as well, inshallah. Third point, and the ulama kiram, they say this is very important, and this is also proven scientifically as well, that we must have a role model. Get a role model. Think of a person in your life, or maybe someone who has always passed away, but you know has a very noble life, he spent a very noble life, he spent their life in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, there's a life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fi Rasulullah uswatul hasanah. He is the best of character. But we must try and find someone who we can connect with directly. Now that could be a Pir or Murshid, that could be a spiritual guide that you gain. So try and connect with your Pir or Murshid if you have one. If you don't, then try and find a Pir or Murshid. If not, that's not possible, then try and find someone who is on your level, or someone who you see in the masjid on a daily basis, who you can connect with, who you can go to on a daily basis, and you can speak to, or someone you do not see but you can virtually connect with. Try and keep someone who you have as a role model. As you see in this world as well, one thing that all successful people have in common is that they all have role models. They all have role models. And that is the same in religion as well. In Deen, we must also have role models. Whether that be Ghaus al-Azam, whether that be Khaja-i Khajgan, whether that be A'la Hazrat, whether that be Imam Azam Abu Hanifa, whether that be any of the Sahaba Kiram, but have a role model. But there are many benefits in this. The benefits I have noted down and I thought of myself is, number one, you will be able to take up their characteristics. And once you have taken up their characteristics, you should ensure that the definition of success is also the same. The definition of success is also the same, because a character is shaped by the definition of success. Everyone has a different definition of success. But our definition of success as Muslims is success in the hereafter. Not to gain this world, not to gain fame, not to gain wealth, but rather
definition of success should be the definition of success of the hereafter. Hence why our ulama kiram, Huzur Hafiz Millah alayhi rahman, he used to say, Zameen ke upar kaam, zameen ke niche aram. Huzur Mufti Azam Hind, he says that, he says a very beautiful quote that, Abhi noori jawab tum ho, jo kuch karna hai, abhi kar lo. Budhape mein kaha himmat, jo kuch karna hai, abhi kar lo, abhi noori jawab tum ho. That riyazat ke yahi din hai. These are the days to strive. Budhape mein kaha himmat. Where is the strength in old age? Jo kuch karna hai, abhi kar lo. Whatever you wish to do it now. Abhi noori jawab tum ho, O noori. He's referring to himself as noori. O noori, you are young. So whatever you wish to do it now. So that you are in a young age. So whatever you wish to do, whatever role model you wish to have, ensure that their definition of success is equal to yours. Another benefit is that it will help you overcome obstacles. So if you are in contact with these people, then if you are in an obstacle, you have come across the barrier in life, then you are able to refer to that person, you are able to contact that person. So that way you are able to overcome your obstacles by having someone who can inspire you. And that is the next point, that person will be able to inspire you in this world as well as in the hereafter. So your role model should be able to inspire you. Another benefit is that you will be able to learn from mistakes. That person will be able to teach you. If you make a mistake, he will be able to guide you. That you have made this mistake, this is how you should rectify your mistakes, and in the future, do it this way rather than this way. That will also be able to help you stay steadfast after the month of Ramadan. And finally, it will be able to help you become the best of your version. Meaning you will be able to gain the best of yourself. And as people, and nowadays, it's become a very common thing where people say, be the best of yourself. And the best way of doing that is have a role model who can bring the best out of you as well. Number 4 is find ways to keep busy spiritually. So change your wazaif. If you have a wazifa which you recite, durood, then change it up. Don't keep reciting the same wazaif again and again and again and you get bored of it. Try and change it up. So if you have one wazifa which you recite, then tomorrow try another one. And that's the best way of doing so is recite Dalailul Khairat Sharif. Alhamdulillah. It is a very beautiful compilation of durood, and every day you will be reciting different chapters, and as a result, you will be changing your durood on a daily basis. And on a week, you will complete the whole Dalailul Khairat Sharif. And there's a reason why it has been titled The Guidance to Happiness, because it ensures that any problems you have in your life, it will be able to remove them from your life. So change your wazaif, keep it on a regular routine, that today I shall recite this wazifa, or tomorrow I shall recite this wazifa, or in the morning I recite this, in the afternoon this, and then in the evening this wazifa. That way you will be able to stay steadfast on the wazifas which you have recited. And so you will be able to keep busy. And as the Sufiya Kiram used to say, that keep busy before your nafs makes you busy in sins. Because if we do not keep ourselves busy, then your nafs, your inner self, will start to make you busy in sinful acts. It will start giving you whispers that you are bored. Okay, if you are bored, then do this act, do that act, do this act, do that act. But rather, if you keep busy, if you ensure that you are always engulfing yourself in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, in learning the deen, in recitation of the Holy Quran, etc., etc., then you will find that the nafs will find it difficult to put whispers into your heart in order to turn you away from the religion, and you will be able to remain steadfast. Because time is a sword, as they used to say, time is a sword. Use it in the correct way, or you will cut yourself. As you would with a sword. If you do not use a sword in the correct manner, in the correct way, then you will cut yourself. Same way, a time is a sword as well. And as I always say, time is life, so make the most of it before it runs out, because it will never come back again. So we need to make most of our time, so keep busy spiritually. Yes? And if you cannot keep busy spiritually, then force yourself into that. Now people who go to gym, etc., what happens? When the first people are going to gym, they struggle. They struggle to go to gym, but they force themselves into the gym. And once they have forced themselves into the gym, they get into a routine. And once they are into a routine, they start to enjoy themselves. And that is what we need to do with our spiritual self as well. With our spiritual nafs. Of course, there are many different types of nafs. And I've mentioned that last year when I was in Canada. I did a whole series on this in terms of different nafs that we have. So when we have different nafs, we need to focus on our nafsul mutma'innah, the peaceful nafs. The nafs which shall enter us into Jannah. And that is the only nafs which will allow us to enter Jannah.
And the final point, as time is running out as well, the final point is that the focus should be see no evil, hear no evil. Try and protect our eyes, try and protect our ears, so that our hearts is also protected. As the ulama kiram used to say, that the windows to our heart is our eyes and our ears. If the windows are kept shut from sins, then the heart will be closed from sins as well. So we need to try and keep the eyes and the ears protected in order so that we are able to stay steadfast on the amal and stay protected from the sins after the month of Ramadan. So these were the 5 steps and physical ways that I would say that we need to act upon after the month of Ramadan passes us. Today is Jum'atul Wida. Still have some time to finish our month of Ramadan. So try and act upon that. Try and act upon the Quran. Try and do whatever little more we can do. Alhamdulillah, Spiritual Society of Canada are doing a great work by building a masjid for the community there. So try and give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in these final nights that we have. As in these nights and the days that we have been told that in Ramadan, every nafil act is equivalent to a fard act, and every fard act is equivalent to 1,000 or even more, 7,000. And some ulama say that there is no limit to the amount of reward that Allah subhanahu wa ta'ala gives. So give sadaqah, give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, perform extra nawafil, and Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will keep us guided on the true deen. So the 5 steps, just to quickly recap: number 1 was to have good friends and good company. Number 2, continue the rest. A role model. Number 4, find ways to keep busy spiritually. And number 5, see no evil, hear no evil. May Allah subhanahu wa ta'ala grant me the ability to act upon what has been said. Thereafter, give us all the ability to act upon the teachings of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, and keep us steadfast upon deen, and grant us death with iman. وما علينا إلا البلاغ وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما
لا يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها
منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
قد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا
وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما غفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.